ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಓಕೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ನಂತರ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ PYQ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಇದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಎಂತಕ್ಕೆಂದರೆ KCTಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡು 1 more ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ವಾಚ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. Now let's start directly. What is mass defect and binding energy? So basically, so ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು, ನೀವು, ಈ ಬೋರ್ಡು, ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. all are formed only when these nucleons are coming together. If they're not coming together, then ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ these nucleons, when they come together, they form nucleus, and in this process they release some amount of energy ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಂತರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್. ಈಗ ನಂತರ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್, so mass of all these individual nucleons, and if you calculate the mass of the nucleus after it's formed, you can see there is always some kind of difference in the mass. That's called mass defect. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು MP. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ MP, and Z is atomic number. Atomic number ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Z. Atomic number is nothing but number of protons, ಆಯಿತಾ. ಸೊ A - Z ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ನೀವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಫೌಂಡ್, ಓಕೆ. ಅದು ಮಾಸ್ M ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ನೀವು ಮಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ MC². ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲೇ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಾರ್ಕ್, there is a research interest there, and it's very important for the nation building and all, okay. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಗಾ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೈಗಾ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು
future your studies. It's a very beautiful search. Okay, anyway, quickly come back to here now. So that energy is mc squared, the change in the mass, so delta m into c squared, that is the binding energy. One binding energy per nucleon ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಬಿ suppose imagine that. So what is the energy released? Suppose if I take 1 AU atomic mass, say AMU is an atomic mass unit, for example, it's nothing but 1/12 of carbon 12 isotope ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1.6605 into 10⁻27 kg. Suppose if you say, for example, your sodium is 22 or 23, or if you take your for example, other ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, if you want to, there 23U it is 23U ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14U, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು 14 into this much value. 1U ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಫೈಡ್ 1 AMU ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 1.660 into 10⁻27. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, can see that. So substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ C value ಬಂದು 3 into 10⁻8 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you get some value like 931. again I'm dividing this value, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1.60 into 10⁻19 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 1 electron volt is equal to this much value 1.60 into 10⁻19 ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 931.5 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 931 ಅಂತ ಈಗ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು? the energy corresponding to 1U ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1U ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ PUC board. Okay, and also it will be helpful for a KCT also, do not worry. Okay, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ನಾನು ಆಚೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ and you keep memorize all these things and quickly we can go for the numericals. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ let's take the first numerical. I'll take the recent numerical first. ಬಂದು I'll erase this. Okay, so online class I can erase anytime I want. Yeah, now coming to this one now. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1Uಗೆ 931.5 ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1Uಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 2020 ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2020 ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೆ. ಐ ಹೋಪ್ many of you should be having this PDF already with you because it's available in the SimplifiedMinds app. You can go and download it. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, so you don't need to have this paper, no issues. I'll write the question, briefly. So let's take this question now. A copper coin has a mass 63 grams. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 63 grams ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ that would be required to separate all the neutrons. That would be not right full and all. So that's required to separate all nucleons. They given it as protons and neutrons. They'll just say nucleons. And artha ide clear age? Iga they say that the coin is entirely made up of copper atoms only. ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ. ಅಂದರೆ 100% ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಒಂದು 5% ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ 2% ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ 100% ಕಾಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 63 grams ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ your copper. So copper do mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ actually. So that is basically copper nucleus do 62. They also given its Cu 29 ಮತ್ತೆ 63 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಬಂದು 62.92
296 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1.00727. ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು 1.00866. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸರ್ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 2020 ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 2020. ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 931.5. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 931 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ. ಆದರೆ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಐ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ present in 63 grams of, because every atom will have one nucleus. No? The number of atoms present 63 grams of copper. How do you calculate? Using the mole concept. The 1 mole of substance. Luckily, no, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. 1 mole of substance ಬಂದು directly 63 grams already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the molar mass contains 1 mole of Avogadro number, right? If you take 1 mole of any substance, its molar mass, 1 mole of any substance is equal to its molecular mass. And this molecular mass will contain 6.022 into 10 power 23 particles. We know this. This is the concept of mole concept. 1 mole, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 mole of substance, its mass is equal to its molar mass. If it's an atom, it's atomic mass. In case it's atom, it's atomic mass. And it contains 6.022 into 10 power 23 particles. ಇದು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಮೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6.022 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 23 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the final answer. That's all very simple it is. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 931.5. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ 6.02 to 10 power 23. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬದಲು 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 1 ಮೋಲು, 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬದಲು ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 0.5 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 63 grams there are 0.5 moles of hydrogen. We are taking 0.5 moles of hydrogen atoms. How much energy required to disintegrate all the nucleons ಅಂತ ಕೇಳು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 0.5 moles ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 mole of hydrogen atom contains this many particles, this many atoms. And then 0.5 means 0.5 into that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಸೊ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 63 grams. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಗಿವನ್ ಆ ಡೇಟಾ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ if you want to get a sentence also. So number of the mass of the nucleons minus mass of the
mass of the nucleus anta ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ z ಇಂಟು mp minus a minus z into mn. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ z ಅಪ್ಪ? z ಎಷ್ಟು? 29. ಸೊ 29 ಇದೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 29 ಇಂಟು, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1.00727 minus a minus z. a minus z ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 69 30 ಅಂದರೆ 34 ಅಲ್ವಾ? 29 30 ಅಲ್ಲೊಂದು 30 ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ 34. ಸೊ 34 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ 34 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1.00866 ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 92.964 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 29 ಇಂಟು 1.00272 ಅಲ್ಲ 727 minus 34 into 1.00866, and that value what do you get? So plus, sorry, ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. why you are getting minus? Okay, because it's z mass of this plus mass of that. Okay, ಈಗ so when you add these values, what I'm getting now here, okay, so that is 63.55 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I'll directly subtract with that, minus 62.92964, 0.575. okay, you know, so I'm getting answers 0.5756. okay, so this is what I'm getting, 0.5756, or you can 0.5757, you can approximate. okay, ಈಗ ಒಂದು way after getting this answer, now I got this many units. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ 1 u 931.5, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5757. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, they're not asking what is the calculate the nuclei that would require to separate all the neutrons. okay, yeah, suppose if you want to separate 1 u, okay, so 1 atomic is 1 u na separate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is 931.5. so so binding energy for this is given by eb, and directly I'll write eb is given by, so whatever the mass defect we got, that into 931.5 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5756, so into 931.5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so you get the answer. so 0.5756 into 931.5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 536. so getting answer something was 536.17 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್, ಯು ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ how much energy is calculate nuclei that would require to separate all the nucleons. So what is energy required for this? This for 1 we got this much now. So you have to calculate now. So basically ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, so ಈಗ you have to calculate for 63 grams ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ 63 grams ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ನಾವು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ number of nucleon. You have to find how many nucleons are present in that, but it is very easy. It's already 63 grams, so it's 1 mole. So it already contains 6.022 into 10 power 23, and into whatever the energy required for this one, that is 536.17 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ. Let's see the answer. What are you going to get for this now? So 022 into 10 power 23 into 536.17, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.229 something like that. You're getting 889 ಬರ್ತಾವೆ. okay, into 10 power 26 mega electron volts. It's very simple, very simple, question actually. So just I quickly tell you. So question ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ,
ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು 63 grams. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ 63 grams ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 mole. ಸೊ 1 ಮೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 6.022 ಇಂಟು 10^23 ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ 63 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ one more steps. I mean, you can write like one more step here. So after writing all these things, then you can write one more step here. Let's take 1 mole of, just write on statement, that's enough. So 1 mole of copper contains 6.022 into 10^23 particles, 23 atoms, and which weighs ಎಷ್ಟು weight ಅದು 63 grams. So that's all. You can write one just statement, then you can contain the energy required to break all nucleons of 63 grams is given by, you can just write like this. So ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, whatever energy we got for one energy, binding energy of 1 into its atomic 63 grams, ಎಷ್ಟು particles you have to calculate. That's an Avogadro number in this case. That's nothing but 6.00 into 23. I can just say it is 6.022 into 10^23. So you just calculate this value, 536.17 into 6.022 into 10^23 ಮಾಡಿ. Whatever the answer you got. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್, 536.17 into 6.022, something around 3.229 into 10^26. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅರ್ಥ ಆದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. Now coming to one more question now, in this case, so similar type of question was asked for alpha particle. Innondu ee PDF tagoli, they asked for alpha particle, and that's also very straightforward question. They directly given helium nucleus, though and this is very easy. They directly they asking calculate binding energy. ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as calculate binding energy and binding energy per nucleon of nitrogen nucleus. Question very simple actually. Calculate binding energy. I'll directly write symbol EB and EBN, binding energy per nucleon of nitrogen nucleus of nitrogen. Ega nodi, very very simple now. So very again given all the values for you. The given mass of the nitrogen nucleus as, what is given data is mass of the nitrogen nucleus is given as 14.00307 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mass of, again, mass of proton, and that's given as 1.00783, and mass of neutron, they'll always give us values. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 867 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ EB and EBN. Again, it's a very in fact previous question ಸ್ವಲ್ಪ tricky, not too much, ಸ್ವಲ್ಪ, but this is a very straightforward question actually it is. So ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, delta m calculate ಮಾಡಿ. What is delta m is nothing but, so you write a statement, a numerical statement ಬರೀರಿ. The mass defect is equal to mass of the nucleus minus mass of the nucleus. Mass of the nucleons minus mass of the nucleus. ಈಗ calculate ಮಾಡಿ. What is this? Nitrogen, they given atomic 14.7, we know that, but ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ actually, or usually. So they mention it as, they not mention it, but we know that, right? So nitrogen is basically 7 ಮತ್ತೆ 14 ಇರುತ್ತೆ actually. So ಈಗ, so the values are again very simple now. Just calculate the value. So what is your first one is Z into MP plus
A minus Z into Mn and whatever that value minus M. Okay. What is Z value? So 7 into, oh, 7 irutte, so don't worry. So 7 into MP, what is that value? 1.00783 plus again 14 minus 7, 7 into 1.00867, that value minus what is M value? M value is generally observed values 14.00307. Okay, so I wish to calculate my, it should be slightly more than this. So let's calculate this. So I'll directly add 1.0078783 plus 1.00867. Okay, oh, add estimate 2.0165 there into 7, 14 point something in that. So the value I'm getting is 14.1155, something like that. So minus 14.000307 0.11243. So 14.00307. So the answer is 0.11243 anta barthe. This is U. Andre this much of, this is delta mu. Sorry, delta M. In question EBN. It's very simple. So EB value now there. So EB is nothing but whatever the delta M you got into that 931.5 mega electron volts. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಜೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 1.6 to 10 power minus ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ 1 ಯುಗೆ 931.5. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯು ಇದೆ 0.112 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.11243 ಇಂಟು ಸೊ 931.5. The answer what you can get is less than 10% of that. 0.11243 into 931.5. So 104 point something about that, 104.728 but that. This meaning of mega electron volt. This is the EB actually. And what they ask is calculate EBN. So EBN again is very simple. EBN is nothing but basically the whatever the EB you get divided by number of nucleons. That's nothing but mass number. No, number of nucleons and then out protons plus neutrons eradu irutte. There's nothing but mass number. Artha aita? What is the, now where is this 104 alva? So 104.728 divided by ಎಷ್ಟು ಇದೆ total 14 alva. 14 divided by 14 something called 7.48. So 7.48 mega electron volt. So please don't forget the units also. And also statements. Yavathe agli statements barri, statements jote ನೀವು you have to write even the units. So yavathe ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು numericals ಅಲ್ಲಿ given ಅದೇನು formula substitution the answer with the unit and then whatever the extra question is there with the unit. And if you want, you can write one statement also. The binding energy per nucleon of the nitrogen atom is 7.48. The total binding energy of the nucleus, nitrogen nucleus is 104.728. This is a very simple question. There are some more questions are there. They asked for oxygen. So again, same type of question. And they've asked for, what is this? Alpha particles. We can just calculate very easily. Please download this PDF from SimplifiedMinds app. I hope you understood, Makle. So next, we'll do one more video on the, what is it? Radioactivity mele. And radioactivity is very important. KCD question. That's why I've taken separate topic itself. I'll explain theory for you and also explain some shortcuts like how to do it. And then see you in the next video. Okay. So bye bye. Take care.